tambaya ta ita ce shin mutum zai iya aje kare a gida domin ya dinga yi mishi gadi? To la shakka wannan mas'ala ta kare mun san cewa wato hadisai da yawa sun tabbata kan haramcin aje kare. Akwai hadisin Talha, akwai hadisin Abdullah bin Umar, akwai hadisin Aisha, akwai hadisin Ummu Salama da shi ya zo a cikin riwayan Imam Muslim, wanda ya zo cewa duk gidan da akwai hoto ko kare mala'iku ba za su shiga gidan ba. Sannan akwai hadisin Abi Huraira da hadisin Abdullah bin Umar da su ma suka tabbata Bukhari da Muslim cewa duk wanda ya rike kare za a dinga rage ladansa kowane rana kiraɗi guda, a wata riwaya kiraɗi 2, sai dai karen farauta ko karen kiwo ko karen gadin gona, wanda waɗannan an amince a rike su. Kuma ya zo a sayin Muslim shi ma hadisin Jabir cewa mala'iku ba sa wato kasancewa tare da matafiyan da suke ɗauke da akwai abin kararrawa ko kuma kare tare da su. So akan wannan idan abin da ya faɗa cewa gadi, to la shakka ya shiga cikin rangwamen da aka yi na cewa wannan kam shari'a ta yadda, amma in akwai hali kar a aje shi a cikin gidan, misali gate din a keɓe masa guri da ba zai yiwu yana shiga cikin gida ba, saboda gudun wannan mala'iku ba sa shiga gidan da akwai kare a cikinsa. Saboda haka kamar yadda ya tambaya cewa saboda gadi ya ajiye karen, to wannan babu laifi, amma ya samu guri misali inda zai killace shi iya inda bukatarsa, misali inda dare ne zai sake shi ya gama, in ya gama ya mai da shi inda ya keɓe shi a gurin da yake ajiye shi don wannan. Wannan shi ne. Haske mai leƙa gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.